Da ndimadekwana hari kuvatanganidza kha mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2. Masalela a vhadzulapo vha Botswana vhafuwi na ṱhanu vhe vha lovha musi bisi yavho i tshi wela buroni ya mamatlakala ya fhedzi ya ṋanga mulilo o iswa hayani havho Botswana. Aya masalela o endedziwa nga mabufho mavhili a zwa mmbi a Botswana u bva havho kwa mabufho a dzitshaka Gateway ḓoroboni ya Polokwane. Khombo iyo yo bvelela nga ḓuvha ḽa u rangela Paseka musi vha tshi khou ya u dzhenela khuvhangano ya kereke yavho ya ZCC. Madzina a vhathu vhafuwi na ṱhanu vha bvaho kha ḽa Botswana vhe vha lovha khomboni ya bisi ya itea buroni ha mamatlakala nga ḽa 28 ḽa ṅwedzi wa fhelaho o fhedza o khwaṱhisedziwa. Ṅwananyana wa miṅwaha ya malo ndi ene a eṱhewe a ponya kha khombo iyi. Mabufho mavhili a mbi ya muvhuso wa Botswana o endedza masalela na musi. Bufho ḽa u thoma ḽo vha ḽo hwala masalela a vhathu vha 2, ḽa u fhedzisela ḽo vha ḽo hwala masalela a vhathu vha 25. Vha muvhuso wa vunḓu ḽa Limpopo vha ri vho shumisa tshomedzo dzoṱhe dzine vha vha nadzo u itela uri vha miṱa yo kwameaho vha ṱavhanye u wana masalela a vhafunwa vhavho. The people of Botswana have perished and we know we will not be able to bring them back no matter what. But the least that we can do as South African government is to make sure that the families in Botswana find closure. And that directive was, of course, delegated to me, and I had to make sure that working with our team, we find ourselves where we are today. And therefore, my task here is to come and report back to you, the people of South Africa and the people of Botswana, that the South African government did what it was expected to do. Vaimbi va khwere ya kereke ya ZCC St Agnes vha bva University ya Limpopo vho khutadza vhalidzi nga dzinyimbo na u tshina nga tshifhinga tsha thabelo. Vha muvhuso wa Botswana vho livhuwa muvhuso wa Afrika Tshipembe. I want to acknowledge the high standards that we witnessed. I want to acknowledge the way you held our hands. Quite obviously, we in Pretoria are not medical doctors, but we all live with a little bit of knowledge of science and medicine. But on a serious note, I have had nothing to complain about. Actually, I have been singing praises of you, your staff, the government of South Africa, whenever I had a chance to. Zwichezo ralo, mukomishinari muhulwane wa Botswana Vho Monageng vho ita na u ḓivhadza vhathu vha bvaho kha ḽa Afrika Tshipembe vha sumbe vha lovhela khomboni dza badani kha shango ḽa Botswana ino vhege. Vhaḓivhi vha polotiki vha ri mvelelo dza khetho dzi ya nga dzi voutu madzuloni a zwine ṱhoḓuluso thangeli dza vha dzi tshi khou amba zwone. Musi khetho dzi khou sendela zwiimiswa zwa sedzuluso zwi khou ṋekedza mbudzanaphanḓa malugana na mvelelo dza khetho dza ṋaṅwaha. Mbudziso ndi ya uri na ṱhoḓuluso dzenedzi dzi kwama ngafhi mvelelo dza khetho. Musi vha mahoro a polotiki vha tshi khou ralo bvela phanḓa na mafulo a khetho u mona na shango, hu ḓo ḓivha na u engedzea ha upfhiwa ha vhathu kha uri ndi nnyi a ḓo fhenya khethoni idzo. Khetho idzo dza ṅwedzi u ḓaho wa matshelo nga Shundunthule dzi ḓo swikisa kha mahoro a paḓaho maḓana maṱanu na mavhili ane a ḓo lwela maanḓa. Oftentimes, the audience for that particular polling obviously is the political parties, because they often use this kind of information to see where they need to put more effort in terms of campaigning, holding rallies, but also door-to-door campaigns. Na vha maṅwe mahoro vho shumisa ndingo dza u vhona uri ndi vhangana vhane vha khou ṱuwa navho. Mvelo idzo a dzi ngo ṱhaphudzwa. The problem with this is, number one, that polling is not definitive. Right? It is a snapshot. And again, it is a snapshot that needs to be interpreted and understood in terms of what was asked, who was asked, when was it asked, etc. Vasaukanyi vari naho ndingo idzo dzi tshi nga thusa, fhedzi u vhuya fulufhelo ḽoṱhe khadzo zwi nga xedza.
During elections, we often see these fly-by-night kind of, polling companies that just pop up from nowhere. They have no track records in terms of doing that. They have not done any polling before, so they are pretty much using elections pretty much as a way to market themselves, but also to announce to the world that they are there. Fedzi mbudziso ndi ya uri ndingo idzo dziashera mulenzhe na kha mvelelo dza khetho. The truth is, the outcome is only determined on the day of the elections. It is the voters who decide on that day. And the voters can completely shoot all the polls out because the polls are based on the status quo. It's based on a measure of the past. Zidorendwa dzichibuya mukadioni, mufenyi, udovonela zvenezo. Presidente wakale watawembeki bakuetera kwerero bazirapo balino shango ori bashumisane kaurwana kedu ze shango lalwana nazo bombeki obomba izwinge Freedom Park Durban ya Pretoria sachipida cha usedza mingwaya furaru ya mboporowo. We know that despite our achievements, South Africa remains a highly unequal society. Our people confront every day the apartheid legacy of unemployment, poverty and underdevelopment. Crime, especially crimes of violence against women and children, are scourge in our communities. Despite great progress, many households do not have electricity or clean water. There are still many families that go hungry. There's a huge divide between the rich and the poor. We see this divide in access to health care, in access to safe transport and proximity to services and work opportunities. Presidente wosirira maposa abonekeza kuri soza rushaka zopamana naho kabazirapo balino shango nabazichaka bewashira murenje ka ukwarisa demokrasi no kwinipaza biciro abazirapo balino shango. The Order of Mafhungo in silver is hereby bestowed on Professor Mulalo Doyoyo. Namusi hoba na mushumo wa abera batu zikuliso uva kama siyo fambana naho mungwa batu buhurishaho ndi munna wa bane Professor Mulalo Doyoyo bebashuma kaja science. Ngao abera pfufo izi za kuliso President Ramaphosa bari bakotodo kwatsezori ushera habo murenje welelwe nanga mirafu idaho. National orders are the highest accolade bestowed by a country on the men and women, citizens and non-citizens who have played an invaluable role in building our nation. Kuliso ya silvere ya mapungubye yo averwa munno wa bane Professor Mulalo Doyoyo upembelela majakandira boketeo lifasini. Professor Doyoyo voditela dzina lulwa ni lifasini ngakha mishumo yavo ine yakadivela phanda na uvulera banji mahoti ngamandesa basha bane babana dzangalelo la udijenisa kha zwa science. Mimwe mishumo yavo ikatelo bveledza semende. Vamuta vari Professor Doyoyo bovaita bathu nahone vadiudza ngavo. Rikholiwa rine nga manda sa muta wa Doyoyo rikhopululedza riye Professor Doyoyo Mulalo Goba Masenga muduhulu wa Dzaga muduhulu wa Doyoyo muduhulu wa Mashige muduhulu wa Dzindou dza Lubola muduhulu wa Bohangwani wa Bomastere hoyu Professor Doyoyo oshuma bukuma kha zwi ya swikelela rine sa muta na lushaka lothe lwa Vhavenda na lushaka lothe lwa Afrika Tshipembe khathina lifhasi nga u angaredza. Professor Doyoyo oshuma osia muga u wonalaho wa mvelaphanḓa ine ya ṱuṱuwedza vhaswa na vhahulwane kha pfunzo uri vha swikelele zwinzhi kha vhutshilo. Huna dzimveledziso nnzhi dze a vha tshi dzi ita siani ḽa saintsi o vha muṱoḓulusi muhulwane o vha mutumbuli wa zwithu zwinzhi. Vhunzhi ha vhana namusi vha khou guda saintsi kha vha ṱuṱuwedze u tumbula. Huna zwithu zwo no tou fana na zwithu zwine o zwi vhidza Sinocell zwine zwa vha it's a concrete ine ya pfi cementless. A vha na zwithu zwo no pfi amorigard it's a paint ine vhathu vha shumisa u penda ine ya ri hei pende ndi ya vhuḓi a i vhi na mifemo ine wa vhathu vha nga sala vha khou fema zwithu zwine zwa nga vha lwadza. O ita zwithu zwingi zwene zwino recently a sa ṱuṱuwa shangoni. O ita zwithu zwo no pfi liquid cement. Ndi dzinzhi dzi invention dze a dzi ita khala dzi yanga dzine za ḓo sala dzi tshi thusa ḽifhasi na shango ḽoṱhe nga u angaredza. So nṋe ndi ri khou pfa ri tshi khou ṱuṱuwedzea zwinzhi ri khou pululedza zwe a zwi swikelela. Khuliso ya msuku yo ṋetshedzwa Professor Boheri Raṅwedzi Nengwe Khulu be vhashela mulenzhe zwihulwane kha mbofolo ya ḽino ḽa Afrika Tshipembe. Vho Nengwe Khulu vho ṱuṱuwedza vhahali vha mbofolo vhanzhi nga mishumo yavo. Aiwa vasongo ṱutshela kule ravhuya zwino husikane.
Rekodi bapo rabatanganedza kha mafhungo a Tshivenda pano ka SABC 2 kari kandile phanḓa. Tsengo ya vhulaya vhuliwani madaje vhane vha ḓivhiwa vhukuma kha zwileludzi zwa vhudavhidzano vunḓuni ḽa Limpopo i ḓo vhelela nga ḽavhuṱanu khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Thohoyandou u itela mvelelo dza ndingo dza DNA. Vho madaje vha khou hweswa mulandu wa u vhulaha mufarisi wavho Vho Linda Ngovhela vha fhedza vha posa tshitumbu tshavho mulindini we a vhona maḓi ngei Mangondi ha Sidou nnḓa ha Thohoyandou nga ṅwedzi wa Phando mahola. Your Worship, I'm calling case number RC 547 of 2022, State versus Madajeli 1. Madajeli 1! Vholiwani madaje ndi ramiswaswa ane a tevhelwa nga vhanzhi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Zwa zwino vha khou livhana na mulandu wa u vhulaya hu khou humbulela uri vho vhulaya we a vha mufuna wawe Linda Ngovhela a mu posa nga ngomu dindini ḽa bunga ḽi re na maḓi. Zwo ralo mulandu uyu wo vha u tea u pfukisela khothe ya khulwane uri u sengiwe, fhedzi vha vhutshutshisi vha vhudza khothe uri naho vha na ṱhanzi yo zwi vhonaho nga maṱo musi tshiwo tshi tshi bvelela vha khou lengiswa nga mvelelo dza DNA. The state managed to refer the child to the forensic social worker to obtain such statement. It is attached in the docket. The outstanding issue, Your Worship, is the DNA results, and the samples were forwarded in February 2023. And the forensic result, the DNA results, will be available. Ramulayo wa madaji ya bombela kotori bvise mulandu uyo kha mutevhe sa vhunga vhatshutshisi vha sathu lugela thoma na tsengo. This case has long been postponed to date, and surely, Your Worship, they knew they had to bring the DNA result, rather the footage, as they said. The statement was given on the date on which the court said the child should give the said statement. And in these circumstances, Your Worship, it is my humble submission and my request and my application that this matter be struck off the roll, Your Worship. Mulandu uyu upfukiselwa phanḓa nga ḽavhuṱanu nahone vholiwani madaje vha nnḓa nga beiḽi ya zwigidi zwa R5. Dzangano ḽa vhashumi ḽa Kwasathu ḽi khou amba uri zwoṱhe zwo lugelwa u itela ḓuvha ḽihulwane ḽa vhashumi matshelo luvhanḓeni lwa affluent reboni ya Cape Town. Vha Kwasathu vha ri vha ḓo shumisa vhuṱambo uho kha u pembelela magondo manzhi e vha a wana sa vhadzangano khathihi na vhashumi. Indeed, tomorrow it is about workers. It is about a day for us to reflect on the journey that we have traveled in the democratic dispensation, 30 years into democracy. Also take stock of what is it that we have achieved and what are the challenges that still remain for us to pursue, and how we're going to unite moving forward in the interest of us as a collective of workers. Indeed, there are quite a lot of achievements that workers can speak about. For an example, at the legislation point of view, you have the National Minimum Wage Act that has risen the salary of workers of over 6 million vulnerable workers in particular. No worker in South Africa can be paid below 27.58 rand, which to us is a victory. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi hune rannda ya khou vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar rand 18 rand 78 cents ngeno bondo i 23 rand 53 cents, euro ndi 20 rand 10 cents, ngeno pula ndi 1 rand 31 cents. Mikovhe fhala GSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi 2300, platinum ndi $935, oil singa koneswaho ndi 85.88 kafagi. Ngwena dza kale dza mavili vhane vha vha vho Brian Mitchell na vho Jan Bergman vha ri muno wa vhane vho dinga nthuvhela ndi muṅwe wa uri mavili vha khwinesa vhe vha vhuya vha vha hone kha ḽino shango. Vho thovhela vha miṅwaha ya 47 vho wanala vho lovha lufherani lwavho fhaḽa Mayfair. Vhela we vha tshi ḓivhiwa hafhu nga ḽa The Rose of Soweto o kundela vha tshipiḓa tsha mushumo u rera nga mutambo wa mavili wa farelwa Parktown Johannesburg nga ḽavhuṱanu ḽo fhiraho. Thovhela we a bebiwa nga ḽa 2 ḽa Khubvumedzi gidi ṱahe o vha o fara vhugwena vhuraru ha ḽifhasi kha khethekanyo mbili hune ya vha WBO na WBA lightweight na vhugwena vhuhulwanesa ha WBC super middleweight ya vhuthuba nga gidi mbili. Thovhela o vha ngwena ya WBO lightweight u bva nga gidi ṱahe
usikanga grade tae futai mbili ado afu amangwene ya WBA lightweight grade tae futai raru tovela ola kamtambo yo mavili kukata grade tae futai na gidi milirati ya wana vutama na mwara mavili ane mangwene ya kali alfasi Boyan Bergman. I'm so disappointed that we were supposed to be honored now on the 17th June, and there he passed on. And it was me and him and Uncle Norman. Musitovela achiwa mgwene ya bugwena vulane sa WBC super middleweight. Owo kuna mtirezi wa bugwena ono ani aba Glenn Kirkley wangikala England fala Carnival City Blackburn. Imangwene alifasi ya kare kamtambo yo mavili O'Brien Michel utarusa tovela saljakandila. He wasn't only a 3-time world champion, he was a great guy outside the ring as well. And we go back such a long way, you know, people talk about our rivalry where we could have fought each other, who would have won. And I even trained him at one time. So when I retired, Dinganto Bella was still fighting and I was his trainer at one time. Lijakandila kaurtanya mtambo wa mavili wa Rodney Beman wa Golden Gloves Promotion waritovela owa era mavili wa Queen Sakalino. He fought in 1993 when he beat Tony Lopez at lightweight. 7 years later, he fought a fight that nobody thought he had any chance of winning. It was super middleweight, and that's how he bounced out. Musitawela ono tujira mtambo mavili odatu sabkuma kautumu wa TLB Promotions ngagiri mifumerati. Mwananguru wa TLB wa Joyce Kungwane varithovela oshipsana zwavudi na vamwe vara mavili vakale salihloonolo Hands of Stone lidwava Bergman na vamwe. You can never mention TLB and not mention Dingane. We started TLB together and with Lihlohonolo, and you know, yesterday I was talking to somebody and he says to me the second founder of TLB has passed on. Sachipita cha utoni fana elwa lijakandila Dingane tovela ba Premier Soccer League onuti diva zauri odwana chipinga cha ufumura pandamsi mitambo ichitakuwa kana moment of silence kamitambo ya yote ya league ya DSTV Premiership ya chipuka cha Nedbank ya league ya Mtsebe Foundation Championship na ya DSTV Disc Challenge inovege. Mitambo ya ngwangangwa Telkom Netball League lichikhala cha budi cha uri batambi baswa bana bakadiba batuku bana bapfa uponi amahayani basumbedze bukoni habo. Mitambo ya uthoma ya ligi yi yotambelwa droboni ya Johannesburg ngalabutano. Ka katika nyotoma timu ya Gauteng Jaguars, Free State Cranes na Golden Fireballs wawona labotambozo ubudeka ligi ya Telkom Netball League zoderaro ligi yi iduwa afu ya chikara vunjia batambi baswa urwavisira kagara bukoni yabo. Timu zilinga KwaZulu-Natal Kingdom Queens, Stars, Free Stars no Bromo, Eastern Cape Comets na timu ya Vundi la Fano Hayane Limpopo Lilies ndi zimwe za timu zine za toba chipida uneza kotasa na kaketika nyawiri ya unongwa ndelisiwe mshweni ani abana mingwa ya fumaro ani abafala empangeni KwaZulu-Natal otaisa ufa wenga chenje mwei. It's difficult to get this opportunity, so like I showcase my talent and people like starting to like me, and my coaches see that I can do anything, and like they do trust me. And restane ani abavunduni la Eastern Cape or ligi idisambri sokabaswa. This is an amazing opportunity for the young ones. I mean, they aspire to play here, and we're also such a big province. We've got so many districts, and it's nice to include all of them and to actually give them this opportunity. Timu ya chikudu ivo pala vunduni la Northwest ndawani yoshikarera kaino karangwa une ingafasi abranga panda abokiale bukhamabeko. For a very long time in the Northwest we only had one team, which it limited players from the disadvantaged backgrounds, but now because of this second one, it's exciting. Mitambo miurani ya katika nyotoma ido kunyara pala Ellis Park ngasonda naona mingwa ido toma ngala shindini turusu karanga la tano la mwezi wa fuwi. Makaula chareone ado tamba utova ngala fumiraru karanga la fumitae mwezi wa fuwi. Aiwa uva kando ya kumunara ado amadeko na abudi ndende.
ndi madeko anariko atani zakatafula la mucho nezo zilo kolebesa mchwashu we machimbe ode raza madeko na ano yakala machonera konori auto wana zunyizo kolebi lapezi madeko anarpezi kona mchoma kole koido ani adoamba rakasipita zinazo bori nizovundu la Northern Cape pedzia riko rodi wana tsibu zinza kuibo kala machelo wonara kona miloki ine anga bana kona zoro bena milia madaka katina ka zunyispita zovundu la Northern Cape kati na zunyispita zozo bori nizovundu la Lipopo pedzia zo zino rembo limona la Africa chipemero kolebesa mrotram piso uri udo wi machimbe ode kala machelo matar kona case let's go ka 28 Pretoria zaska 27 Broncos Spirit kati na 26 Pala Springs pedzia ripera panda chaka vundula bori vundula yani vundula Lipopo riko case let's go ka 35 Musina zaska 34 Pala Giani zaska Pala 35 boni bori ndi Pala Ura pedzia richipa ka vundula bori la Mpumalanga riko case let's go ka 30 Mashishin zaska 31 Bombela kati na 35 Pala Skukuza richipa panda chaka vundula bori la KwaZulu Natal riko case la temperature za shuzi kubona za doska Pala 30 Richards Bay zaska 32 Ulundi kati na 30 Pala Freehead pedzia mchona bori udo wambara makore kazupida zinjizo vunduleni ili pedzia richipa panda richaka vundula bori ndela Eastern Cape because la zikuska Pala ka 23 Makanda zaska ka 23 Kebeka kati na 30 Pala Nguba arishpela panda rishaka vundula bori la Western Cape riko case la zikuska Pala ka 26 Pala Beaufort West zaska ka 25 Linksberg kati na 28 Pala Fredendal arishpela panda rishaka vundula bori la Northern Cape riko case la temperature za zikuska Pala ka 28 Kuruman zaska ka 33 Uppington kati na 30 Pala Springbok pezi arishpela panda rishaka vundula bori la Free State riko case la zikuska Pala ka 28 Pala Kroonstad zaska Pala ka 26 Bethlehem kati na 27 Frankfurt one matra zazilo selanga vundu lashu lina bori ni vundu la Northwest unera kono case la score 31 pala Rustenburg kati na 29 pala Lichtenburg zaska pala ka 30 Dorobonia Mahikeng kati na 32 pala Oponia bori ya Tosca matangoro angareza bathose fori bori no divanda mera ukorotola moraro abafuke zodudela ubakata fro la mucho marekwana ano akore ado marekwana buditire usikwa na swili nda